Ladies and gentlemen, again, welcome to our YouTube channel. This is your host, Gashi Skyman. The National Delegate Convention went ahead as planned, and we saw Uhuru Kenyatta, the party leader of Jubilee, calling the Jubilee to order. Indeed, there are some issues that came up, and one of the issues that came up is that Sabina Chege lazima aachane na kile kiti cha ubunge kile aliteuliwa. She has to be recalled, and because she has to be suspended. She was suspended from the party. Again, the East African Legislative Assembly, Kanini Kega, also have to be recalled because according to the party's constitution, and anybody who promotes the activities of another party ceases to be a member of that party. So in a nutshell, they were chased away. And it's just a matter of time if anything is going to happen. But we know if the rule were to be followed, if the rule was to be followed and implemented, kile ambacho tunajua ni kwamba wanafaa kwenda, wanafaa kufukuzwa na other leaders should be nominated. But there is something that Uhuru Kenyatta has always been insisting. If you listen to him, one thing is that he wants to stay at the background. He doesn't want to antagonize the government. He doesn't want to bring issues. He doesn't want, in fact, he doesn't want to be blamed in case William Samoei Ruto's leadership fell, which most likely, William Samoei Ruto, most likely he will not succeed. Lakini ukiangalia kuna jambo moja ambalo Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa akisema mara kwa mara, that ukweli utakuja kujulikana. One day the truth shall be known. That one day watu watajua ukweli. One day watu watajua kwamba yeye alikuwa na sababu za kutomuunga mkono William Samoei Ruto. He has opined that it may take an year. It may take 2 years. It may take 15 years. That is something that has always caught me thinking and wondering what is this that Uhuru Muigai Kenyatta knows about William Samoei Ruto. And when you look at Uhuru Muigai Kenyatta seems not to have a personal problem with William Samoei Ruto. But ukiangalia unaona kwamba kuna jambo ambalo sijui wewe unaona ni jambo lipi ambalo hili ambalo nalijua. Unajua kuna jambo moja ambalo tunajua kwamba yule mtu ambaye mnakaa naye, mmewahi kukaa naye kwa muda mrefu, mmekaa naye kwa karibu, huyo mtu ndio ambaye anakujua vizuri sana. Show me anybody, two people who are very close and one person does not understand each other. I know that Uhuru Muigai Kenyatta must have studied William Samoei Ruto. There's something that he knows. This is something he knows about William Samoei Ruto. I don't know whether what you think when you listen to Uhuru Muigai Kenyatta telling Kenyans that one day he'll be vindicated. And when I look at the situation, so many things comes to my mind. One of the issues is that did William Samoei Ruto steal the elections? Did he rig the elections? What really happened? What really happened? Something else. Is Uhuru Muigai Kenyatta sure? Is he sure? Or is he, kwa sababu kule kusema miaka miwili, miaka mitatu, is he certain that William Samoei Ruto may not complete his first term or the second term if he's chosen the second term? What is this that he knows? And I don't know, but as a human being, I'm about to ask myself many questions when, especially, it is coming from Uhuru Muigai Kenyatta, not anybody else. Because when you look at Uhuru Muigai Kenyatta is a straightforward man, is a straightforward leader. He's not controversial, by the way, and he seems also not to have a personal vendetta with the William Samoei Ruto. But ukiangalia utaona kwamba yeye anasema kwamba alinawa mikono akamkabidhi uongozi wa nchi akiwa na cheka, akiwa na furaha. But when you look at this, there is more than meet the eye. In those words, kuna mambo mengi ambayo labda kuna mambo ukiangalia utaona kwamba ni kama mambo vile ambavyo wanajua kile ambacho anakifahamu ni kitu ambacho hawezi kusema hadharani. If you ask me,
when you look at the tone, it's not that of an angry man. It's not that of somebody who was forced to declare him the president, not to get him to give them the reign of leadership or to hand over, but it is something that I believe, because Uhuru Muigai Kenyatta is very certain, very, very certain. It's not guesswork. There is something that he knows, and he does not want to expose. I don't know, because of many reasons. Maybe it can compromise many things, or maybe he can expose William Samoei Ruto, or maybe can bring issues that pertains peace and tranquility that this country is enjoying. And I know that in the fullness of time, I would go with Uhuru Muigai Kenyatta. That one thing, kuna jambo ambalo tunajua, kuna mambo mawili ambayo hatuwezi tukaficha. Kwanza, you cannot hide the pregnancy. You cannot also hide the son. You can also not hide the truth. That is a fact of life. Kwamba ukweli utakuja kudhihirika na watu watakuja kujua hili jambo ambalo wamekuwa akilizungumzia mara kwa mara, utakuja kujua sijui nini. Nafikiri hata ukimsikiliza tunaona kwamba si vitisho. And again, something else that came out is the way he appreciates those people, especially those who do not even belong to Jubilee, akina Okaga sijui na akina Nuru Okaga, wale ambao wanajitokeza kusikia serikali inajaribu kusabaratisha vyama vingi. He has appreciated them. In fact, amesema atanulia chai. Unajua chai ya Uhuru Muigai Kenyatta, nafikiri ni chai ya kawaida, sio chai ya shilingi 5,000 na labda maelfu ama laki za pesa hivi za kuwa kama 300,000, 500,000, hata shilingi milioni 1. Because one thing I know about Uhuru Muigai Kenyatta is a very generous person, and those who have met him say that he's a very generous person, very easy, very outgoing, and a very social animal. Again, that's something else that I have realized about Uhuru Muigai Kenyatta is that he is yearning for Jubilee to have leaders, young leaders, because for him, he is opining that he wants to stay in the background. He wants to maybe offer the necessary help, assistance, like now the finances and maybe the organization and what the party may require. And jambo moja ambalo pia limejitokeza ni kwamba kile chama cha Jubilee kinajitokeza sasa kama kile chama cha Wakikuyu, and the party is being marketed like the Kikuyu vehicle now, kwa sababu anajua vizuri sana chama cha UDA sio chama cha Wakikuyu, ni chama cha Wakalenjin. Wakikuyu wanakuja kuondoa ukweli huu, and again he has also said that Jubilee is home. And when I had them even having poem there za Kikuyu zinajaribu kuwashawishi Wakikuyu warejee katika chama chao, tukaona hata yeye Mugathe akisema mambo mawili matatu, na akasema yeye sio mtu wa kutishwa watafute mwingine sio Uhuru wa Muigai wa Kenyatta. And Uhuru Muigai Kenyatta is a very courageous person, and I believe if I were William Samoei Ruto, I would befriend Uhuru Muigai Kenyatta instead of antagonizing him. In fact, I would strengthen Jubilee and make it very firm and make Uhuru Muigai Kenyatta comfortable. I would not try to antagonize him. He didn't talk about the Northern Farm, and we expected him maybe to mention something like that because of what he knows. Maybe akasema labda akaonelea jambo hilo linaweza kuzungumziwa wakati mwingine, kwa sababu ni jambo ambalo linaweza kuzua tafaruku. And according to his speech, I know that Uhuru Muigai Kenyatta is somebody who means well for this country, is somebody who wants this country to continue enjoying peace. Lakini something else that I know is that this speech is going to hurt Kenya Kwanza. This speech is going to antagonize William Samoei Ruto. This speech, kwa sababu kile ambacho tunajua ni kwamba kile ambacho kiko pale ni mtoto ambaye anavurutwa. Serikali inajaribu inamtaka yule mtoto, Uhuru Muigai Kenyatta anataka yule mtoto, kwa sababu tunajua ukweli ni kwamba I said William Samoei Ruto's presidency will be won and lost in Mount Kenya. Even the 2027 will be won and lost in Mount Kenya.
the way he is going to treat the people of the mountain, the way he is going to treat Uhuru Muigai Kenyatta, the way he is going to treat the leaders, the development that he is going to bring in the mountain will determine if for sure he is going to win. Na jambo lingine ambalo tumeliona pale ni kwamba unapomsikiliza Uhuru Muigai Kenyatta utaona yeye sio mtu wa kutatishwa kama alivyosema, sio muoga. And I believe the reason why he is coming out ni kwamba anajitokeza kwa sababu ya vile ambavyo anaona serikali inataka kumsabaratisha na kumhangaisha, na vile ambavyo wanasema yeye sio mtu ambaye anaweza kuogopa hata wakati ambapo amenyamaza. Lakini kuna jambo moja ambalo amesitiza sana, anawaambia wana Jubilee wahakikisha kwamba wamedumisha amani, watu wakitukanwa wasijaribu kutukana watu, watulivu na wawe mfano mzuri kwa watu wengine. And again, what I know is that it's just a matter of time before tuanze kuona akina Ishongwa, akina Itubi Dennis, akina Dedi Nyoro wakianza kujibu akina Gachagua. I know they are going to answer him, but as they answer him, remember Gachagua had told Kenyans that today the price of milk would hit I think for farmers watakuwa kinunuliwa kwa shilingi 65. That is what he had promised us some times back, and I wish I had that video. I would post it here. Tumsikilize Gachagua vile ambavyo alikuwa akisema. And what the government need to do, should forget about the past regime, kwa sababu ya kale, mavi ya kale hanuki, na Waswahili walisema hivyo, ya kale hanuki ni mavi hanuki. Tusahau yale hayo yamepita, tugage yajayo, kwa sababu sisi tukiendelea kuangalia nyuma ni kama dereva aendesha gari angalia nyuma badala ya kuangalia mbele. Hili gari litaenda lini? Shika bio lini? Litaanza magurudumu yataanza kuminyana na alami lini, ikiwa hivi ndivyo ilivyo. Kwa sababu unapoangalia William Samoei Ruto, shida moja ambayo inaikuba serikali hii ya William Samoei Ruto ni kwamba wanatumia muda wao mwingi kule kujaribu kung'ang'ana na serikali ambayo haipo katika uongozi, serikali ambayo hata ilitimiza wakati wake na ikaenda. And Kenyans are, by the way, one thing I'm learning about Kenyans are getting tired of these narratives. Juu tuipata nini magara yote hakuwa na chochote, hata panya hakuwa alikuwa ametoroka because there was no money. But what we are seeing these people wakijiribikizia mali, wakijiribikizia watoto wao, marafiki zao mali, ile hali tunajua maisha yanazidi kuwa magumu. So what nani should do, William Samoei Ruto should do, is to face the challenges that is facing this country. Kwa sababu after all, what Kenyans want is development. What Kenyans want, the cost of living to come down. What Kenyans want is to see an improvement of the leadership and the governance. Sio pale ambapo Uhuru Muigai Kenyatta aliachia taifa hili ati watu waone kwamba mambo yanazidi kuwa mabaya. So if you ask me, the National Delegate Conference was very, very successful. New leaders were chosen and elected, but I like the way Uhuru Muigai Kenyatta has come out very, very, very strongly and is a very, very charismatic leader. I don't know what you think, but that is my take. May you have a blessed evening. Bye-bye.